Salut à tous, soyez le bienvenue sur Spoken French, le français parlé. Moi, je m'appelle Luis, je suis latino, guatémaltèque. J'habite ici à la ville de Guatemala. Ne vous inquiétez pas, moi, je ne vais pas utiliser l'espagnol dans la méthode ici. Moi, je vais utiliser l'anglais, les amis. La vidéo, c'est la 64 déjà. Video 64. Learn spoken French, follow this French program, speak it fluently. 4 months only. Shall we begin? Est-ce qu'on commence? Oui, on commence. If I follow this French program, I will be able to speak it. So how do you say that in French? If I follow this French program. Si je suis ce programme de français, I will be able to speak it. Je pourrais le parler. Si je suis ce programme de français, je pourrais le parler. Si je suis ce programme de français, je pourrais le parler. Voilà. All right, so we have here a little bit of a dialogue. And I'm using Camille. It could be any name. Luis, that's me. Je m'appelle Luis. That's my name. I'm still hesitating. Do you think it's worth it? How do you ask that in French? And you can see the phonetics, right? The pronunciation. J'hésite encore. J'hésite encore de croire que ça vaut le coup. J'hésite encore de croire que ça vaut le coup. Like I'm saying, right? Follow this French program. Entonces you would probably say, oh, I'm still hesitating. Do you think it's worth it? Well, I don't know. If you like French, if you're going to use it, yes. All right, but you may say something like this in French. J'hésite encore. I'm hesitating. And that's for any kind of thing, not only French. J'hésite encore. Tu crois que ça vaut le coup. La peine. Worth it. La peine, le coup. Same thing. J'hésite encore, tu crois que ça vaut le coup. J'hésite encore, tu crois que ça vaut la peine. All right, so I would answer, or Camille would answer, of course. This program is really well designed. Oh, thank you, Camille. Thank you. So Camille would say, of course. Bien sûr. Ce programme est super bien fait. Bien sûr, ce programme est super bien fait. Bien sûr, ce programme est super bien fait. Do you know what time I take my French class? Sometimes happens, right? Savez-vous à quelle heure je prends mon cours de français? Savez-vous à quelle heure je prends mon cours de français? Savez-vous à quelle heure je prends mon cours de français? What time do the stores close? À quelle heure ferment les magasins? À quelle heure ferment les magasins? À quelle heure ferment les magasins? When is it supposed to arrive? Quand est-ce qu'il doit arriver? Quand est-ce qu'il doit arriver? Quand est-ce qu'il doit arriver? Si je prends un taxi, je devrais arriver à l'heure. All right. If I take a taxi, I should get there on time. Now, here you make the lesion because at the end of prend there is an S, and on, it's a vowel sound. So you would say, si je prends un taxi, je devrais arriver à l'heure. Si je prends un taxi, je devrais arriver à l'heure.
Si je prends un taxi, je devrais arriver à l'heure. All right. Now, normal speed. Si je prends un taxi, je devrais arriver à l'heure. I was afraid of not arriving on time at my job. J'avais peur de ne pas arriver à l'heure à mon boulot. J'avais peur de ne pas arriver à l'heure à mon boulot. J'avais peur de ne pas arriver à l'heure à mon boulot. J'avais peur de ne pas arriver à l'heure à mon boulot. I was afraid of not arriving on time at my job. She also wanted to arrive on time. Elle voulait. Okay, here you make the liaison. Il voulait aussi. So the final T, the voulait, you don't pronounce it, but because aussi, it's a vowel, you would say, elle voulait aussi arriver à l'heure. Elle voulait aussi arriver à l'heure. Could you say, elle voulait aussi arriver à l'heure? Oui, yes. But you have to make the liaison so it sounds more natural. Elle voulait aussi arriver à l'heure. Elle voulait aussi arriver à l'heure. Elle voulait aussi. You see how one word pushes onto the next one? Just like in English, just like in Spanish. All right? Elle voulait aussi arriver à l'heure. Elle voulait aussi arriver à l'heure. And so we took an Uber together. Et alors, on a pris un Uber ensemble. 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 I also wanted to send a text message. All right, so text, in French, you may hear some people saying text, but really, the spoken way, people say texto. Texto, like that. Not like in Spanish texto, but texto. Okay? So I also wanted to send a text message. Je veux aussi envoyer un message par texto. Je veux aussi envoyer un message par texto. Je veux aussi envoyer un message par texto. All right, I have a dialogue here. Mini dialogue. Une scène de la vie quotidienne. Une scène de la vie quotidienne. Everyday life. Camille again, Camille. So Camille is asking me, what are you up to? Tu fais quoi là? What you up to there? Tu fais quoi là, Louis? And I would say, oh, I want to send a message by text. And I put text also. So you know, that's how you would say it, but it's texto, no texto. Not texto. Alright. Je veux envoyer un message par texto. Camille, tu fais quoi là, Louis? Ah, je veux envoyer un message par texto. Camille, à qui? À mon prof de français. Je vais être un peu en retard. À qui? To whom? À mon prof de français. To my French teacher. I'm going to be late. À qui? À mon prof de français. Je vais être un peu en retard. Camille, bonne idée. Il vaut mieux prévenir. Good idea. It's best to prevent. Yeah, the markdown. Absentee. All right, so without translation, une scène de la vie quotidienne. Camille, tu fais quoi là, Louis? Louis, je veux envoyer un message par texto. Camille, à qui? Louis, à mon prof de français. Je vais être un peu en retard. Camille, bonne idée. Il vaut mieux prévenir. I also wanted to send a text message. Oh, now someone else wants to send a text message. Okay, so I also wanted
Je voulais aussi, je voulais aussi envoyer un texto. Je voulais aussi envoyer un texto. Je voulais aussi envoyer un texto. I also plan to send a package next week. Je compte aussi. Je compte, like to count. I am counting also, right? I also plan. I count also, or I am counting also in sending. Je compte aussi envoyer un colis la semaine prochaine. OK? Je compte aussi envoyer un colis la semaine prochaine. Je compte aussi envoyer un colis la semaine prochaine. I'm also going to stay at home this weekend. Je vais aussi rester chez moi ce week-end. Je vais aussi rester chez moi ce week-end. Je vais aussi rester chez moi ce week-end. You should also know the exact date of the event. All right, so listen, in French, to know, like in English, you would say, I know the date, I know they mention, I know I heard something, but in French it's a little bit different. If you know something, it is exact, or if you know someone because you met that person, or if you know a city because you've been to that city, you will use connaître. Now, if you know because you have watched a video about New York, you could use savoir. Like you could say, I know what's there. You have not been there, but you know, like in New York, you have the Statue of Liberty, right? Like at Paris, you have the Eiffel Tower. So you savoir if you have watched a video or someone told you. But if you've been to a place and it's a fact, that's a big difference. It is a fact, you have to use connaître. Okay, we're going to practice that here. You should also know the exact date of the event. Vous devez aussi savoir la date exacte des événements. Okay? So in this case, it is advising that you should, since you don't know it yet. Vous devez aussi savoir la date exacte des événements. Vous devez aussi savoir la date exacte des événements. Des événements. All right, so numéro 1, connaître une date. To know a date. So if you know the date, the exact date, then you use connaître. Un fait précis, specific fact, precise. Ok, pourquoi connaître au lieu de savoir, au lieu de instead of, why connaître instead of savoir? Because of what I was mentioning you. Connaître, it says here, specific fact. And un fait précis, you know it. Okay? All right, so here I have an example. Oh, I'm sorry, I just wrote the same thing. Okay. Why connaître instead of savoir? Okay, we're going to see it now. Okay, look at this. Camille says, Tu connais la nouvelle prof de français? Do you know the new French professor? And moi, I said, no, je ne la connais pas, because I have not met her. No, je ne la connais pas. Mais je sais qu'elle vient du Québec. But I know she's coming from Quebec. Why? Because maybe I read it, but I don't know her. So that's the difference. Encore une fois, one more time. Tu connais la nouvelle prof de français, Louis? Non, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle vient du Québec. Camille. Ah oui, moi, je la connais bien.
Elle est super sympa. Okay, Camille has met her, has seen her, has been exposed to the new French professor, and that's why she says, oh oui, moi je la connais bien, je la connais bien. Elle est super sympa. Louis, et tu sais à quelle heure commence son cours? Son cours? Like asking if for a fact you know the exact date. Et tu sais à quelle heure commence son cours? Camille, bien sûr. Je connais même la salle. What that means is that Camille knows everything from the professor because she met the professor. She also knows the classroom, the schedule, everything because it is a fact. She knows. She has read it. She's been there. She knows. Now, savoir, in the other, on the other hand, means that you have heard something. All right. One more time with no translation, nor explication. Tu connais la nouvelle prof de français? Louis, non, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle vient du Québec. Camille, ah oui? Moi, je la connais bien, elle est super sympa. Louis, et tu sais à quelle heure commence son cours? Camille, bien sûr, je connais même la salle. B203. Encore une fois. Tu connais la nouvelle prof de français? Non, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle vient de Québec. Ah oui? Moi, je la connais très bien. Elle est super sympa. Ah, tu sais à quelle heure commence son cours? Bien sûr. Je connais même la salle B203. Voilà. All right. You know, or you know, but in French. Tu sais or tu connais. So we already know that sais means that you heard something, but it's not a fact. Tu connais, that means it is a fact. You know it is what it is because it is a given fact. Okay? So that's the difference. Okay, Louis, tu connais ce chanteur? I am asking, have you met the singer? Do you know this singer? Tu connais ce chanteur? Tu connais ce chanteur? Camille? Camille, hey, Camille, tu connais ce chanteur? Camille? Oui, je le connais bien. Et toi, tu sais chanter ses chansons? Yes, I know him well. And you, do you know how to sing his songs? Oui, je le connais bien. Et toi, tu sais chanter ses chansons? All right. Louis. Okay, well, here is the same thing, but we're doing it formal. See, this one it says tu sais or tu connais, but that's the informal, the friendly way. Because I'm talking to Camille. Camille is my friend. I say, hey, ça va toi, Camille? Et Camille, elle va me tutoyer. Qu'est-ce que ça veut dire? She's going to address me by tu, friendly way. But then there is the formal way, vous. Vous. Vous savez ou vous connaissez. Vous savez ou vous connaissez. Connaissez, it's a fact. You know for a fact it's true. Louis, vous connaissez ce chanteur? Do you know the singer? Vous connaissez ce chanteur? Vous connaissez ce chanteur? Vous connaissez? Vous connaissez ce chanteur? Camille, oui. Je le connais bien. Et vous, vous savez chanter ces chansons? Okay. So it's the same thing, it's just that we're using vous. Vous connaissez ces chanteurs? Oui, je le connais bien. Et vous, vous savez chanter ces chansons? Alrighty. You also need to know all the skills to be able to speak French. So that's why you need to practice. Il faut aussi. All right. Here we make the liaison. Il faut aussi. No, il faut aussi. I forgot the T there. Il faut aussi connaître. Il faut aussi connaître toutes les activités pour savoir parler. You also need to know all the skills to be able to speak.
Il faut aussi connaître toutes les activités pour savoir parler. Il faut aussi connaître toutes les activités pour savoir parler. On a fini déjà. Les amis, ne vous inquiétez pas. La pratique, les amis, et ici avec moi, avec la méthode que j'ai créée pour vous, la seule chose à faire, c'est d'écouter et pratiquer. Friends, don't worry. The only thing that you ought to do here is listen and practice. This method is the same one I used to learn languages, and so I'm sharing it with you. Subscribe, abonnez-vous. If anyone likes to pitch to PayPal, I do have a PayPal within the description of the video. Watermelon friends, if you want to pitch to Banco Industrial, there you have the information. Merci les amis et continuez à faire quoi? À pratiquer. Bonne chance!